madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la weydiiyey su'aalihii ugu xasaasisanaa ee ku saabsan ictiraafka israa'iil ay ku dhawaaqday ee somaliland su'aalaha la weydiiyey ayaa midba midda kale ay ka culus tahay waxaynu idiin soo xulnay su'aalihii ugu cuslaa markaa waraysiga lala yeeshay si aanu idinka waqtiga idinkugu beeqaamino isla mar ahaantaasna adigu aad up to date u noqotid saacad walba haddii aan la yidhaahdo su'aalaha madaxweynaha loo dhigay waxaa ka mid ah waa maxay qorshaha israa'iil ee siyaasadeed ee ku wajahan somaliland ictiraafkeeda now xilligan hadda la joogo adiga shakhsi ahaanka madaxweyne xasan sheekh ahaana yab iyo ama kaag ma kugu riday ama shock ma kugu noqotay iyo surprise inay israa'iil ictiraafka ay ku dhawaaqday madaxweynaha ayaa ka jawaabaya su-aashaas waxaa kaloo la weydiiyey waa maxay waxa somaliland ku kalifay in ay go-aankan qaraar qaadato ictiraafkeedana israa'iil ay u daba fadhiisato kana aqbasho ictiraafku halis intee leeg ayuu ku leeyahay wadajirka madax banaanida iyo gobonnimada soomaaliya ee dhuleed madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa su'aalahaas ka jawaabay waxa uu kaloo madaxweynuhu uu sheegay intuu jawaabihiisa ku guda jiray oo goor dhowaan idiin soo dayn doona haddii aan la yidhaahdo in dadka reer somaliland intooda badan waa suu madaxweynuhu hadalka u dhigaya ay si bareeroo cad ay ugaga soo horjeesteen gooni goosashadka ay ka soo horjeesteen sscna ay tagtay awdalna ay dabka haatan saaran tahay ayuu yidhi waxaynu haddaba eegi doonaa su'aalahaas iyo madaxweynuhu siduu oga jawaabay qaybta dambena waxaynu ugu tegi doonaa donald trump marka uu yidhi soomaalidu waa xashiish ayaa la hordhigay iyo qashin muxuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ogaga jawaabay waa 5 bisha koowaad sanadka 2025 halkani waa Brit Somali TV khiyaaray meel kastoo dunida ka joogtaan let's get to it ma doonaysaa inaad noqoto software engineer xirfadlaha adigoo jooga gurigaada isla markaana adeegsanaya internetka oo keli ah leedahay riyo ah inaad la shaqayso shirkad caalami ah ma doonaysaa inaad xirfadaada dhisto adigoo adeegsanaya internetka oo keli ah ma doonaysaa inaad ka mid noqoto qayb ka mid ah isbeddelka dijitaalka adduunka fast track technology academic ma ahan oo keli ah maxad wax lagu barto ee waa goob soo saaro arday tayo sare leh oo ka dhex muuqata suuqyada caalamka ee dhinaca shaqada waxaa diyaar kuugu ah macallimiin loo carbiyey hababka casriga ee waxbarashada kuwaasoo hubiya in arday kasta inuu helo faham buuxa iyo taageero joogto ah waxbarashadan waa mid ku salaysan tayada waayo aragnimada iyo mustaqbalka dhabta ah ee suuqyada shaqo ee maanta iyo beri waa makiinadii ama maaragta cagaftii gurigaan insha allah shaqadiisa way bilaabanaysaa qoditaankiisa muuqaalada qoditaankana iyo shaqada si u socotaa abdheed waan isoo sii doonaa fursadaha ka socda nairobi bambaaso guriga suusi guriga nyaali labadaba way socdaan dad badan way ka faa'iideysteen walaalaha ninkana inaa ka faa'iideysan doontaan ayaa rajeynayaa gurigan waa guryo casri aad loo naqshaday turk systema guryo aad facilities u sarreeyo wax badan oo facility u leeyahay sida supermarket cafeteria iyo pharmacy iyo meesha carruurta ku ciyaara playground iyo sitting area inta uu leeyahay basementkii baabuurta ay geli lahayn uu leeyahay madrasada carruurta ku barlaay masaajidkiina guryaha inta badan way leeyihiin sida guriga Mombasa gurigan waxaan ugu talagalnay dadka walaalaha qurbaha jooga inay ka faa'iideystaan qof kastoo maanta danayna inuu guri gato ama iibsado shirkadda Qibla Homes wuu la soo xiriiri karaa insha Allah anagana waxaan ii sameyn doonaa bacriminta soo dhaweyn haddii Ilaahay yiraahdo ka faa'iideysi fursada jirto soo waca nambarkii waa kaas aad u baahantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi ay hagaag daawadayaal isku soo noqod wanaagsan haddaba meel kastoo dunida ka joogno inta aynan waraysigan xasaasiga u guda gelinin dowladda dalka Venezuela laamaheeda ammaanka ayaa waxa ay qabteen shirkan hadda halkan idinkaga muuqda ee war-saxaafadeedka waxayna sheegeen madaxweynaha keliya ee dalka Venezuela ay leedahay ee sharciyadda haysta inuu yahay Nicolas Maduro inuu yahay dibna dalkiisii loogu soo celiyo asaga iyo islaantiisii intaba wax doorasho ah ama faragelin oo lagu samayn karaana aysan jirin in dalka inta laga gaarayo sanadka 2031 oo ay sheegeen markaas laamaha ammaanku inuu haysto mandatekiisuna intaas uu ku egyahay madaxweyne Maduro si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa kusoo beegmaysa afduubkii dowladda dalka Maraykanku ay ku qaaday dalkaas madaxweynaha iyo weliba xaaskiisiina ay kusoo qabsadeen taas oo khubarada ka faalloota ay sheegtay inay tahay afduub sharci darro ah waasay hadalka u dhigeen meesha madaxweyne dalka Maraykanka uu ku eedeeyey ninkiisa Venezuela nin dambiila loona baahan yahay cadaaladda Maraykanka in la hor keeno waayahay haddii aanu haddaba daawadayaal xubintaas halkaas ogaga baxno oo aynu aadno madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo
waxaan naga xasuusina daawadayaal muuqad qalaad ayuu madaxweynuhu ku hadlayaa waxaynu isku daynaa sida ugu habboon markaas hadalladiisa aynu ku tafsiiri karno aynu ku bedeli karno wixii markaas aynu hareer marnana idinka ayaa hoos noogu soo sheegi doona haddii alla yidhaahdo madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay somalilan in ay ka mid tahay 18 gobol ee jamhuuriyadda soomaaliya isla mar ahaantaasna wixii dhacay ee tacadiyadaha ahaa uu raaligelin uu ka bixiyey weligeedna ay ka mid noqonayso soomaaliyana ay mid ay tahay arrin sambraysa ama aynan horey ogeyn ma ahan laakiin su-aasha u horreysa ee la weydiiyey waraysigaana nuxurkiisa idiin soo koobnay ayaa madaxweynaha waxaa la weydiiyey waa maxay waxa hadda ku kalifay xukuumadda israa'iil inay go-aankan siyaasadeed qaato madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka jawaabay waxa uuna sheegay 3 arrimood inay ka dambayso waa midda koowaade israa'iil inay doonaysa ayuu yiri military base inay ka dhisato somaliland ay markaa xuutiyiinta ay ka weerarho maadaama 2,000 oo mayl ay u jirtay markii hore aysan gaari karaynin siday sheegtay israa'iil ayuu yiri iyo shacabka reer Gaza in la soo barakiciyo iyo xukuumadda somaliland in ay ogolaatay in ay ictiraaf inay ogolaatay in ay ka qayb qaadato wadamada inay ka qayb qaadato Ibrahim Accord saddexdaas waxyaalood ayay israa'iil doonaysaa military base reer Gaza la soo barakiciyo iyo Ibrahim Accord inay aqbasho su'aalka arrin kale ayuu madaxweynuhu hoos ka raaciyay waxa uuna sheegay in markaas xukuumadda somaliland hal ujeedo oo kaliya ay leedahay taasoo ictiraafka xasan sheekh maxamuud oo ka jawaabaya What are Israel's motives behind this decision to recognize Somaliland? Well, the leadership of Somaliland has taken the Somaliland people or the northern regions people into the extreme by advocating and by calculating in their mind that they are going to separate from Somalia, they are going to become an independent state. So under the leadership of some extremist elements that, or I say ultra-nationalists locally are there, and they have taken the people to the corner that they seek recognition all over the world. No country has recognized that part of Somalia as an independent state for the last 34 years. Now Israel, who is also another desperate and mostly unrecognized state in the global arena, has come and joined with arrin kale oo halkaas ku jirta ayaa jirto aanan sheegin waxa uu madaxweynuhu sheegay hadda israa'iil ayaa timid ayuu yiri oo caalamka intiisa badan aan laga ictiraafsanayn desperate xaalad adagna wajahaysa them by pursuing their geopolitical interests in the region of the Horn of Africa. That is the main reason why Somaliland went to Israel and why Israel has accepted and embraced the claim of Somaliland. What political interests do they have, Israel, right there in Somaliland, in your opinion? It's not my opinion, it's a fact, and it has been clarified by so many sources that Israel has 3 objectives in Somaliland. One is to have a military base there, just to get closer to the Arabian Gulf and the Red Sea, a very strategic waterway for the international trade and the security of the Gulf region at all. And the second is that Somaliland will accept and accommodate the relocation of Palestinians, those who are with, those who believe maybe Israel, although Israel has been forcefully taken their homeland and bring them there in Somalia, in that part of Somalia, Somaliland. The third reason is the leadership of Somaliland has agreed and accepted that they will join the Abraham Accord. These are the 3 main objectives of Israel that has in Somaliland, and there is only one objective that Somaliland leadership has, which is a recognition from Israel. So you said there that one of the reasons that Israel has done this is in order to move Palestinians
to Somaliland. What do you think the international community is going to do if that does happen? arrimaha soo hadal qaaday waxa kamid ah ayay tiri madaxweyne inaad tiri Israel waxay doonaysaa in reer Gaza Somaliland loo soo raro maxaad u malaynaysaa haddii arrintaas ay dhacdo beesha caalamku inay arrintan ka oranayso jawaabtiisii ayaa sidan u dhacaysa Well, first of all, Somalia do not accept that at all because it is very illegitimate, forcefully relocating people from a country that they do not belong. And Mr. President, were you taken by Somalia ma aqbalayso shacabka reer Gaza dhulkooda in laga soo barakiciyo oo dhul aysan ayagu lahayn la keeno ma aqbalayno jawaabtiisu intaas waa ka dheeray laakiin jawaabtii ayaan idin soo koobnay su'aasha kale madaxweynaha la hordhigayaa daawadayaal waxay tahay adigu ka madaxweyne ahaan ka shakhsi ahaan arrintaanu yaab iyo ama kaag ma kugu dhalisay kadib markii Israel intiraafka ay ku dhawaaqday madaxweynaha ayaa waxa uu ku jawaabay annaga iyo Israel saaxiibna ma lihin wax xiriirana haba yaraatee ma lihinin maalmo ka hor ayaan ogaanay waxa uu soo afjaray arrimihii suuqa ku jiray gaar ahaan warbaahinta baraha bulshada Soomaalida qaarkood ay la dhexmarayeen ay lahaayeen xasan sheekh maxamuud bari hore ayuu ogaa waasay igu hadalka u dhigeen 6 bilood qaar baa yiri qaar baa sanad yiri qaar baa 2 bilood sheegay dabadeedna dhagaha ayuu ka furaystay ay yiraahdeen laakiin halka madaxweynuhu wuxuu sheegayaa wax yar maalmo gudahooda inta aan go'aan kala qaadanin inuu markaa arrintan ay ogaadeen oo aysan ahayn arrin uu horey ula socday waa ka by surprise when Israel actually became the first country to officially recognize Somaliland as an independent state? Well, we have been watching and we have the sources of information that Israel might be trying to come, and you know Israel has been moving around claiming that they cannot defend Israel, an enemy which is 2,000 kilometers away from Israel. So we need to get closer to the Arabian Gulf so that we can defend our country from there. So that was there, that history was there. And then the area that was possible for that was any place other than Somalia. Sometimes other countries were be in the picture, but now it become reality. So the word, the rumor that Israel is going to move out of Israel and reach some place in the Red Sea zone and the Arabian Gulf and the Horn of Africa has always been there. But since we have no relationship with Israel, since we are not friends with Israel, we were not expecting that they will do that. But it happened now, and we just get the reality days before the decision has been made. waayahay halkaas wuxuu kaloo madaxweynuhu uu asagu halka uu sheegay madaxweynuhu laftigeeda waxa jiray warar lahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo Israa'iiliyiinta ayaa kulmaysay dadku hadal lahaayeen xiriir lama lihin saaxiibna lama lihin ayuu yiri oo labadaasba banaanka ayuu dhigay xiriirba inuusan dhicinin saaxiibtinimada warkeeda badaa arrintaasna madaxweynuhu halkaas ayuu saaray oo warar suuqa ku jiray ayay ka mid ahayd haatan su'aalaha ayaa soo kululaanaya waxaana madaxweynaha la hordhigay su'aashan oranaysa xilligan in Somaliland ay Israel intiraaf ka dalbato intiraafkeeda u daba fariisato maxaa Somaliland ku kalifay you see this su'aal waa loaded weeyaan madaxweynuhu waa fahansan yahay jawaabtiisa ayaa waxa u dhacaysa sida tan waxa uu sheegay 8 in dawladda militariga ahayd markaas ay dagaal ku qaaday goboladaas isla mar ahaantaasna dad fara badan lagu dilay he uses the word atrocity and massacre massacre in halkaas laga geystay ayuu sheegay waxa uuna yiri way raaligelin ayaynu ka bixinay annagu arrintaas raaligelin ayaynu ka bixinay anagii Somaliland wada xaajood ayaana dhex maray meelo fara badan oo dunida ka tirsan ka dhacay wada xaajoodkaas inuu sii hana qaado oo sii socda ayaanu doonaynaa ayuu yiri isla mar ahaantaasna waa dariiqa kaliya oo markaas midnimadii Soomaaliya lagu soo celin karo Somaliland 30 sano kadib ayay dadkeeda qaar ka mid ah Somaliland 30 sano kadib ayaa dadkii qaar ka mid ah markaas ay ka tageen arrintii iyo mowqifkii gooni istaaga ayuu yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud kuwa kalena haatan ayay dhabaha ku soo hayaan afkiisa ka dhageyso waa ka
What pushed Somaliland to seek the help of Israel at this stage? Why did they do this? Well, as I said to you, for 3 decades, no country has recognized Somaliland. So they just went there for desperation of recognition. We have, yes, they claim that the former military regime of Somalia has massacred some people in Somaliland, and they need an apology. We did the apology. We have approached it. halkaasaan ku celino waxaan u malaynayaa wax yar inay dhaafeen hadda waxaan maqlayaa oo aan markaan qoraynay noodkaan ka qoranayay iga hoos baxay inuu yiri madaxweynuhu they claim iyo inay aniga i dhaaftay oo khaldanahay. Here we go. Of Somalia has massacred some people. Well, as I said to you, for 3 decades, no country has recognized Somaliland. So they just went there for desperation of recognition. We have, yes, they claim that the former military regime of Somalia. So they claim waxay Somaliland sheegteen in dowladdii militariga ahayd ay dad qaar ah ay markaa massacre ku sameeyeen. So they claim that's waxaan rabay inaan ogaado hadal weyn weeye dad fara badan inuu soo dhaweeyo baa laga yaabaa dad fara badan oo dowladdii militariga ay carruurtoodii ay leyseen ay ka caroodaan haddii ay ahaan lahayd gobollada dhexe gaar ahaan in Pacific hadda wuxuu ka hadlayaa Somaliland gaar ahaan Burco iyo Hargeysa duqeymihii iyo diyaaradihii lagu duqeeyey dadka shacabka madaxweynuhu sidaas ayuu leeyahay aragtidiina nala wadaaga anagu we have no aragti inaan idiin soo gudbino aan rabno wax soo dhacaya ku soco. Somalia has massacred some people in Somaliland, and they need an apology. We did the apology. We have approached it. We have a number of reconciliation or dialogue meetings in different parts of the world, in Africa, in Europe, in Asia. And we keep, as a Somalia, the Somali government believed that the only means to reunite the country was a peaceful means through dialogue, through acceptance of each other. Unfortunately, when extremists lead the people, such actions can come. That is the main reason now. So you just said to me that you're looking for peaceful dialogue and you've been trying to make unity with peaceful means. Would you rule out using force if this impacts Somalia's security? Maybe, but you know, Somalia has a very serious problem with the extremist groups, and we know the meaning of violence. We know the meaning of destruction. So that was what makes us not to prefer to use force and violence in order to reach understanding each other. So our preference was to have that dialogue. And we had a number of dialogue sessions in the past, particularly 10 years in different parts of the world. So we believe that that will be coming. But unfortunately, another desperation that the Somaliland leadership has compelled to take such extreme pressure was Somaliland was becoming now, after 30 years. waayahay waa usoo socdaa qaybtan su-aasha la weydiiyey madaxweynaha waxay ahayd maadaama aad tiri nabad ayaanu wax ku raadinaynaa iyo wanaag ma noo sheegaysaa inaadan haddii arrintaanu ay securityga Soomaaliya ay saameyn weyn ay ku yeelato in aadan wax gacan ka hadala dowladdaadu aysan qaadaynin. madaxweynuhu wuxuu sheegay Soomaaliya in nimankaas cumradooxa afka duuban iyo colaadii soo martay Soomaaliya cashar ay ka baratay colaad iyo dagaal iyo gacan ka hadalna aysan markaas aysan doonaynin oo aysan ahayn markaas waxa ay doonayaan wax kaga qabtaan hase yeeshee waxa uu yiri hoggaanka sare oo Somaliland ayaa dadkii markaas ku bushgareeyay inay markaas arrintan ay qaataan laakiin 10 sano la soo dhaafay Soomaaliya 10 sano la soo dhaafay wada xaajood ayaana dhex maray caalamka ka dhacay dariiqaas ayaanu doonaynaa soo si kale haddaanu dhigno wada xaajood iyo walaalo iyo aan wada hadalno ayaanu door bidaynaa ayuu leeyahay laakiin haatan waxa uu yiri dadkii reer Somaliland
badankoodu arrinta gooni istaaga way ka tageen ayuu yiri garama hadalka madaxweynaha turjumayna way ka tageen ayuu yiri oo waxa ay baadi goobayaan midnimo Soomaaliyeed ayay baadi goobayaan SSC ayuu soo qaadanaya iyo awdal oo haatan uu leeyahay laftigeeda war ayaa naga soo gaaraya waxa wax laga weydiinayaa goornow dadkii dabadbaxayay ee Hargeysa joogay ee saxaafadda aad ka aragteen iyo social media aad ka aragteen oo halkan anagu aanu ka soo daynay ayaa wax laga weydiinayaa madaxweynuhu wuxuu leeyahay in yar oo Hargeysa gudaheeda ayay ahayd meelo kale oo fara badan dabadbaxyo waaweyn oo xoog badan oo gilgilay ayaaba ka dhacay oo looga soo horjeedo ayuu leeyahay waa kan madaxweynaha xasan sheekh maxamed soo dhawow was not becoming a viable project. So the people of Somaliland has been rejecting the secessionism and the separatism. Already some regions have already left Somaliland and they accepted the unity. Others are now claiming that they will accept the unity. So this minority extreme group leadership, not the people, the leadership, was so desperate that they're saying that so leadershipka ama hoggaanka siyaasadeed ee Somaliland wuxuu ku tilmaamay madaxweyne xasan sheekh maxamuud marka koowaad inay yihiin minority in yar ah oo laga tira badan yahay isla mar ahaantaasna ay yihiin extreme ay yihiin xag jir ay yihiin shacabka ma ahan ayuu yiri siyaasiyiinta ayuu jeedaa things are falling apart and now they go into that very dangerous trajectory. But the Somaliland people have also rejected this step, and the majority of the Somaliland people are seeking the unity. Northeastern region is left Somaliland. Now others are also claiming that they are going to leave. So Somaliland has proven to be a non-viable project. That is what makes them desperate and take extreme steps towards the wrong direction. It's really interesting because after Israel did recognize Somaliland, there were celebrations on the streets in Somaliland when that happened. And do you think that is just a small minority of people who were celebrating that? Or do you think that there is wider support than you might expect? No, that's not the case. The celebrations took place in some parts of Hargeisa, not in other parts of the Somaliland or ex-British territory of Somaliland. In many places there were strong and powerful demonstrations of rejection at all. So it is misleading that the world thinks that there was a lot of support. No. Not in the city of Hargeisa, it's true that the largest city in Somaliland is Hargeisa. Parts of Hargeisa has been, and there are now voices that are raising within Somaliland that refusing other parties, other cities in Porama of Awdal region, in northeastern region, in other parts of even within the northwestern region of Somaliland. There are voices, demonstrations that reject the case of Israel. So waayahay su-aasha kaloo la weydiiyey madaxweynaha laftigeeda muhiimkaan idinkaga soo xulnay waraysiga dheeraha madaxweynaha la yeeshay daawadayaal waxaa ka mid ah in la weydiiyey intiraafka Somaliland halis amni miyuu ku yahay Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay halis aad iyo aad u weyn in uu ku yahay intiraafka Somaliland Soomaaliya isla mar ahaantaasna waa soo hadalka u dhigay uu ka daran yahay kan markaa kooxaha argagixisada ay ku hayaan Somalia. Waa kan madaxweyne xasan sheekh maxamuud arrinta ka jawaabay. In your opinion, the protests and the happiness that happened afterwards were not so widespread. But, you know, we've just been speaking about Somalia, and is the su-aashii hore ayaa hadalkeedu hor socotaa ma waxaad daba socotaa ma waxaad leedahay dabadbaxyadii aynu aragnay wax aad iyo aad u baaxsan oo meel walba gaaray oo dabadbaxyo waaweyn oo la sameeyey dabaaldegyo ma ahayn miyaad leedahay madaxweynuhu hore ayuu uga jawaabay waxa uu leeyahay waa misleading ayuu yiri waa arrin marin habaabin ah meelo yar ayaa laga dabaaldegay ayuu madaxweynuhu leeyahay haatan su-aashan weyneed ayay weydiinaysaa waata recognition of Somaliland by Israel, now a direct threat to Somalia's sovereignty and territorial integrity. What does this mean for the country, which has, as you said, had many years of fighting?
Well, absolutely. It is a threat, and it is a national security threat. And Somalia will do everything that makes that threat lifted and make the unity of the country back. Absolutely, our approach has been peacefully, and we continue to prefer the dialogue, the peaceful means of the reunification of the country. But if you say, is it threat? Yes, it is a serious, serious threat. The biggest threat that Somalia has faced in the recent times. I can say even with the terrorist war, this is more serious than the war against the terror even. ومركل أنا مقرنا مدحوين حسن الشيخ محمود أو على الشباب وح كوين أو حليس صومالي كوين مقرنا مركي هو روحي هيد إنه يجري إثيوبيا أيام نمبر 1 هيو يجري أو على الشباب بقدر المركي رنتي أمو يوجا لبصنا كهر مركي مصبحي يا أبي أحمد أي صحيحين حتى وحولي هي مركلة الشباب وحنو قدرا رنتنا يولي هي أو حليس وين وهي سوحنا نوقع عن سن لبضو أي كجرتو إن أينو مركز dib isugu soo celino labadii gobol dib isugu soo celino oo midnimadeeni aynu halka ku haysano su'aashii ugu dambeysay gabagabadii gunaanadka ayaanu daawadayaal soo gaarnay waxaana la weydiinayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadaladii madaxweyne Donald Trump aflagaadada bareerka cad ahayd ee lagu tilmaamay sida hadalka loo dhigay racism islamophobic iyo waliba arrimo kale oo fara badan sidee u aragta ayaa la weydiiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale waxaa la weydiiyey inuu Trump uu ku tilmaamay shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed garbage inuu ku tilmaamay waa soo hadalka u dhigay markaas ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu sheegay dadka Soomaaliyeed in ay yihiin dad adkaysi badan karti badan shaqaysta hufan productive ah isla mar ahaantaasna arrintaas aad iyo aad ayuu uga dhiidhiyey waxa uuna banaanka mariyey eedayntaas waxa uuna dhinac kala sheegay Donald Trump weerarkiisaanu in uu yahay markaas erayo aan booskoodii ku habboonayn oo markaas Donald Trump uu qar iyo xaadaan iyo burgeyskeeda uu kala dhacay waa kan xasan sheekh maxamuud waxaad si gaar ah isha ugu haysaa sida uusan ugu dayanaynin Donald Trump uusan ku biqlaynaynin hadalka uusan ku durduranaynin oo wuxuu doono uusan u oranaynin madaxweyne xasan sheekh maxamuud amaan igama ahan laakiin marka aad eegtid Donald Trump oo laaxin iyo aflagaado iyo erayo meel ka dhaca iyo f-wordka waxa la yiraahdo isticmaala iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa kaaf iyo kala dheeri waxaa halkan ka muuqata inuu ka degan yahay xil uu markaas iska saaray inuu su'aashana ka jawaabo dhinaca kalena uu si diblomaasiyeysan oo qaangaara uga jawaabay laakiin intuusan intaas oranin waxa uu ku leeyahay Donald Trump wadamo fara badan ayuu waxa uu ku tilmaamay erayaan rabinaan dhaho waa kan madaxweynaha ka dhigaysa hadalkiisa. And I just want to talk to you a little about the US President Donald Trump, because he has called Somali migrants garbage, and that was during a cabinet meeting, and said he doesn't want them in America. What do you make of Donald Trump's comments? Well, America is another country, and America is also a country that received a lot of different people all over the world. Somalis were among those who seek there. I believe that those Somalis who are there legitimately will remain there legitimately, but those who have lost or didn't succeed to get a legitimate resettlement or there in the United States, that is the decision belongs to the legal aspect of the United States. But we hope that those people will have fair justice for the system within the United States government. But what do you make of him calling your people garbage? Surely that must be something that you don't agree with. You see, halkan waxay ka doonaysaa reaction ayay ka doonaysaa because su'aashii hore ay weydiisay kuma aysan qancin siduu uga jawaabay wuxuuna kusoo gabagabeeyey dadka halkaa u qaxay waxaan rajaynayaa inay cadaalad ay helaan nidaamka cadaaladda Maraykankana ay markaas cadkooda ay ku goostaan marka point weyn oo la gada ma ahan ayada aragtideeda maadaama ay doonayso inay baasha milix mariso
haatan ayay kusoo rogaan celisay waana su-aashan meesha isagoo dhoo la cadaynaya oo digada kaga dhigaya Donald Trump waa kan. I do not agree, and that's not acceptable at all. But you know, President Trump has called Africa a shithole sometime. So, but completely I disagree, and that is not acceptable to our norms and our culture and our behavior. No one is garbage. It is a human. And I believe Somalis are very smart, intelligent people who are hardworking, very honest and decent people are the Somalis. So they cannot be described as a garbage. I think maybe that's a misplaced word or comment. And let's just move on a little bit. وحقاك halkaas ayuu waraysigu aan rabnaa inaan kusoo gabagabayno laakiin hadalladiisa aad maqlayseen waxa uu yiri annaga noomkeena maahan dhaqankeena iyo caadadeena nalaguma yaqaano maadaama aynu nahay dad gob ah inaanu bini'aadan kale ugu yeerno qashin baatiin annaga nama qabato waa arrin uu Donald Trump oo meeshii ku habboonayd uusan dhiganin luqadda diblomaasiyadda waxa lagu yiraahdaa buuro ayuu kala dhacay iyo xadaano dheer oo waxba laga soo qaban karin laakiin madaxweynuhu waxa muuqatay inuu ka gaabsaday una ka bisil yahay kana waaye aragsan yahay Donald Trump dhinaca siyaasaddan uu kaga horeeyo sida uu uga jawaabay ee xigmadda iyo waliba waaye aragnimadu ay ku laran tahay daawadayaasha sharaftii kalaamada leh intaanu Brit Somali TV dib ugu kulmi doono haddii aad doonaysid inaad maalgashi ku samaysatid guryaha casriga ee u dambeeyay ee laga dhisay dalka Kenya gaar ahaan magaalada madaxdiisa Nairobi hawday malaan Imara Luxury Homes qasri aad u dheeriyo dhisme wada muraayada shirkad noo dhisayso dhaqso kuugu diyaarin waa Imara Luxury Homes Imara Luxury Homes waxay ku haysaa dhismayaal aad u dhaadheer oo qaybo kala duwan oo guryo deegaana ka kooban lehna dhammaan adeegyada xaafaduhu u baahnaayeen dabaq kastana waxa uu leeyahay masaajid madrasada quraanka supermarket cafeteria ceelbiyood wiish u gaara kaamirooyinka ammaanka baarkinka gawaarida goobo carruurtu ku ciyaaraan hoolal jiim iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar waa mashruuca Imara Heights waxaana laga hirgeliyay magaalada Nairobi aaga madaxtooyada oo ah goob aad u deegaan wacan faahfaahin dheeriya kala xiriir telefoonada